St.Ann's group of institutions, we welcome you to the 76th Independence Day celebration. Jai Hind. Thanks. Very pleasant good morning to one and all as we celebrate 76 years from the shackles of the British. Let us all rejoice and welcome the chief guest for this day, Sri Balakrishna, chairman of the Venkat and St.Ann and Venus group of institutions. I humbly request all the respected teachers, their beloved parents, and my schoolmates to kindly stand as the chief guest marches on, accompanied by the NCC cadets of Venkat International Public School and St. Ann's High. I deem it a privilege to welcome every one of you gathered here to join us in the celebration as we take you to an epoch of India, as it was from the ancient times till today. A very mind-blowing experience, I assure you. I now request the chief guest, Honorable Chairman Sir, to hoist the national flag, which will fly aloft bearing in its जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Our Honorable Chairman Sir to kindly inspect the troops gathered here.
बैग बने I now request the honorable dignitaries to take the march past. जय श्रीमान ऑल द परेड स्टार्ट करने के लिए आगे जाता हूं श्रीमान जय श्रीमान Now we have the commanders and flag bearers marching to take their positions in front of their troops. Outdoor adventure, education and fun. Here comes the Scout Battalion of Venkat Primary and St.Ann's Primary, led by Nadushwa Kone of class 6C and Kushi Kumar as the flag bearer. Come on children, your chins up, shoulders high, strut out your chest. 7 feet sincere From the NCC and the Scout Battalion, let us now feast our eyes upon the Boys Battalion of Venkat High, led by the flag bearer Fusion Kabaddi S and the commander Nikhil Liu. Be proud that you are children of this great motherland. March with pride, being happy that you are here to enjoy this day. The Girls Battalion of Venkat High is now marching past the chief guest, led by the flag bearer Lakshita Chaudhary and the commander Deepa Srinagraj. Following their elders, here come the boys and girls of Venkat Primary, led by Sajid Sai, the school leader and the flag bearer, and the commander Inchara. That's a beautiful march, children. March in beat, march in tandem to the beat of the drums. Of St.Ann College are now coming into view, led by Master Sohan as the captain, with Miss Sinchana Kamba bearing a flag. May the efforts of our ancestors to win independence for us The Boys Battalion of St.
That indeed was a spectacular show. Thank you, friends. ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. Present this morning
Executive Director, Principal Ma'am, Alakrita Ma'am and Suriksha Ma'am, kindly ascend the stage. Please be seated. 2 seconds. Right there. He's right there, Pa. Ishita. Plastic for like 2 months. There are multiple. In the dance. Shit, got scared. Makeup to do for my friend. Where is my grandma? No, it's only like 9 o'clock now. Yeah, I told her to come at 8 o'clock. Yeah. Her and my aunt. I don't see my family. Who's coming for you? My AD family. You to come on stage. All the parents are kindly requested to come and seat yourselves. Parents, please come.
Geeta ma'am, please play Vaishnava Janato. We will never be called for a future speaker. If you're dancing. I do not see my parents here. What's the time? The hell? Where's your grandma? You are inviting Venkat for Venkat speech. After that, I will talk about the photo. Then she will speak. He will speak. Then the recording. ಪಥಸಂಚಲನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ Maybe another half an hour our program will start. She's in it. Half an hour starting. Yeah, Namma. I'm not going to stand in for half an hour. I've seen my grandma. Where? Kind of. Auntie, yaad onda. Ma'am, play the music. Her grandmother. Auntie, yaad onda, auntie. Anita ma'am. That Anita was so English, so Potazos challenge. ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ That is your grandma. Hello. That's my aunt. Amma, etlo onda amma. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक सहुने वंदे। ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ನಾಳೆಯ ಕನಸುಗಳ ನೆನಸಲಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವೆಂಕಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೈರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. I take immense privilege in quoting the first Prime Minister of Free India, Pandit Jawaharlal Nehru. Long years ago, we made a tryst with destiny. Now the time has come where we shall redeem our pledge.
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A warm and patriotic morning to all. It is an honor and a privilege for me to deliver the welcome address on this illustrious occasion. Today, we are all gathered to celebrate 76 years of our cherished freedom. Since the momentous day of 15th August 1947, we have come a long way in shaping India into the nation which it is today. With each passing year, our nation has witnessed remarkable progress and has emerged as a global leader in various fields. The pride and the unity that took to achieve this massive feat still resonates with all of us. On this proud occasion, I would also like to welcome all the people who made this grand event possible. First and foremost, I welcome our respected chairman, Shri T. Balakrishna sir, whose vision and guidance have steered this institution towards excellence. His unwavering commitment to providing quality education reflects in the all-around development of each and every student. A hearty welcome to you, sir. May we have a round of applause for our chairman, sir. A hearty welcome, sir. Next, I would like to welcome our Vice Chairman, Shri Venkatesh sir, for his everlasting support and encouragement that has made this grand event possible. Welcome, sir. We extend a warm welcome to our young and dynamic Executive Director, Shri Shekhar sir. His relentless efforts have played a pivotal role in shaping the future of this institution. Can we have a round of applause for our Executive Director? Welcome, sir. A proud welcome goes to our Honorable Principal, Dr. Sulochana Balakrishna Madam. Her compassionate nature and dedicated leadership has provided a supportive and inclusive environment for our students to become the responsible citizens of tomorrow. Welcome, ma'am. Our empowering Vice Principals of Venkat International Public School, Srimati Alankrita Venkatesh Madam and Srimati Subhiksha Shekhar Madam, Vice Principal of Venus International School, have been instrumental in providing academic guidance and support to each and every student. Welcome, madams. On this occasion, I would also like to welcome all the HODs of the trio institutions for their tremendous efforts in fostering a culture of innovation and knowledge. This event would not be possible without them. A hearty welcome goes to all the devoted teachers of our institution whose enduring support and guidance was essential for the development of the bright minds who will surely make our nation proud. A warm welcome to all the energetic contingents whose uniform and stable step inspires us all to make our nation proud. We applaud the efforts of the cultural performers who promise to put on a wonderfully patriotic show highlighting India's most iconic ideals, including unity in diversity and the sacrifice of our freedom fighters. A most sincere welcome to all of the parents and the audience whose immense cooperation and encouragement has made them the backbone of this institution. Your unwavering support and trust in our abilities motivate us to strive for excellence each and every day. Last but not least, I welcome all the students whose responsibility it will be to be the proud and patriotic citizens of tomorrow who will work for the development of our nation. Today, as we celebrate the 77th anniversary of India's independence, let us take a moment to reflect on the progress that our nation has made. From being a colony under British rule, we have become the largest democracy in the world. India has surely come a long way.
We have made remarkable advancements in various fields, including technology, innovation, education, and healthcare. Let us unite as one and pledge to keep nation first, always first. Our country should be one where the fruits of progress reach each and every corner. Let us strive to build a nation where every individual has equal opportunities and diverse cultures thrive. To quote our national poet and Nobel laureate, Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. A warm and prosperous 76th Independence Day to all of you. Thank you. Thank you, Jairam. That indeed was a wonderful welcome speech, where the mind is without fear, into that haven of freedom, let my country awake. Yes, parents, I'm sure all of us want that freedom today. But before we begin the cultural program, there is a small request from the management. On behalf of the management, I request the parents to refrain from coming near the stage to take photographs. The management has left no stone unturned, and every measure has been taken to ensure that every child on stage will be captured on the camera. So please, parents, do not crowd in front of the stage. You can watch this through the MCB app. In fact, you can even watch it live now. So I request you all to kindly refrain from coming near the stage. And remember, parents, this is a mega event consisting of 52 varieties of programs for you to witness and enjoy, about which my students will enlighten you now. Thank you so much. Now, here we are ready to embark on a visual and virtual saga of India, brought to you in 52 varieties, including songs, skits, dances, nukkad nataks, mime, and tableau, consisting of 800 participants on the whole, from the tiny tots to the school leavers, from all the 3 schools of this esteemed institution, portraying the pre-independence era, independence era, and the post-independence era, culminating in all the 4 languages of Sanskrit, Kannada, Hindi, and English. And that is the cultural extravaganza which we are now inviting you to witness, absorb, assimilate, and then leave the hallowed halls of this institution with every iota in you filled with a renewed vigor and a highly enlightened sense of patriotism to our beloved motherland. अब मैं वीनस इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों से वैदिक युग से शुरू होने वाले पूर्व स्वतंत्र भारत की अपनी आदर्श प्रस्तुति के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने का आह्वान करती हूँ। Land of the mystics, mythology, and enigma. Nestled in the mighty Indian Ocean is a force to be reckoned with. With its most ancient language, literature, and religion. Our beloved motherland India is on par with and no less than other ancient civilizations. In fact, even richer in the aspects of science and medicine, and most importantly, in the establishment of core moral values like family bonding and nurturing of the next generation filled with religious virtuosity. Nowhere else on the globe
can one find such unity in diversity, and with what tranquility. This land, a blossom that harbors in its bosom a harmonious blend of cultures, religions, regions, and languages, is one of the most ancient civilizations which was on the banks of River Indus. And now, it is a matter of pride and honor for us to initiate the audience into the rich cultural vibrance of its heritage, geography, and history. Come, let us now delve deep into the depths of this mystic land of rituals and pragmatism, which will be presented to you in 3 phases. The pre-independent era, brought to you alive by the students of Venus International School, the independent era, breathtakingly portrayed by the students of St.Ann's High School, and the post-independent era, mesmerizing you, enacted by the students of Venkat International Public School. Sit back, relax, and girdle yourselves to be transported into the realms of delight. रत्नाकरधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः रत्नाकरधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः I bow to Bharata Mata, whose feet are being washed by the ocean waves, whose crown is the snowy Himalayas, whose illustrious sons have distinguished themselves as Brahma Rishis and as Raja Rishis. The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharatam. There dwell the descendants of Bharata. And now let us pay our obeisance to Lord Surya to invoke his blessings on this mega portrayal of India's cultural, religious, and linguistic affluence.
भारत और पाकिस्तान में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो आज तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पूर्व अफगानिस्तान के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक था। संस्कृत आमतौर पर कई पुरानी इंडो आर्यन किस्मों को जोड़ती है। इनमें से सबसे पुराने ऋग्वेद में पाया जाने वाला वैदिक संस्कृत है। जब इसकी पूर्ववर्ती भाषाएं कांस्य युग के अंत में उत्तर पश्चिम से वहां फैल गई, संस्कृत हिंदू धर्म की एक पवित्र भाषा है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक में बांटा गया है। The time in Indian history has been categorized into 4 ages called yugs. The story of Ramayana took place during the Treta Yuga. Dasharatha had 3 wives and 4 sons who completed their education in the Gurukul under the tutelage of sage Vashishta. Rama, the firstborn among the 4 sons, married Sita, breaking the bow at her Swayamvar. Later, when it was time for him to be crowned as the king, due to the machinations of Kaikeyi, the 3rd wife of King Dasharatha, Rama left with his wife Sita and his brother Lakshman to the forest where he lived in exile for 14 years. During this period, Ravana, the evil demon king of Lanka, carried Sita away to his kingdom, where with the help of Hanuman and his army of Vanaras, Rama slew the evil Ravana and returned to his kingdom. Now follows the story of Mahabharata, which idolizes Krishna, the 8th incarnation of Vishnu. The 5 Pandavas and the 100 Kauravas were the grandsons of Bhishma, trained by Drona in the wielding of arms. Duryodhana felt insulted by Draupadi, the wife of the Pandavas, and promised himself to avenge the insult, which he accomplished by conspiring with Dushasana and Shakuntala. He contrived to ensure the defeat of the Pandavas at the hands of the Kauravas in a game of dice, which led to the Pandavas being banished from the kingdom. This led to their life of exile in the forest for 12 years and the 13th year in traveling incognito.
At the completion of the stipulated period of exile, when the Pandavas demanded the kingdom back, Duryodhana refused, leading to the battle of Kurukshetra. When Arjuna, the greatest archer of the Pandavas, realized the challenge of having to fight with his own kith and kin, he laid down his weapon as a sign of refusal. And it was then that Krishna initiated him in the logical philosophy of the cosmos. Being tutored by Krishna's perception of life and its purpose, Arjuna finally killed his brother, Karna, which led to the defeat of the Kauravas and the coronation of Yudhishthira as the king of Indraprastha. Krishna's invaluable advice to Arjuna in the battlefield has been depicted in the Bhagavad Gita as follows. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. The birth of Buddhism and Jainism occurred during a time when Hinduism was at its peak. Jainism, one of the oldest religions in the world, originated in ancient India in the 6th century BC. Rishabdev was the founder of Jainism and the first Tirthankara. Mahavir Jain, the 24th and the last Tirthankara, was given the title Jinna, which means the one who has conquered worldly attachment. The doctrine of karma is central to Jainism. Jains believe in the cyclical nature of the universe, wherein every soul is trapped in an eternal cycle of birth, death and rebirth until it achieves moksha. Jains believe that excessive attachment to natural possessions can lead to greed, selfishness and a cycle of endless desires. This was a concept new to the philosophy of religion, to which the layman had been exposed to till then. Therefore, such new concepts appealed to the masses, which led to Jainism gaining popularity wherever its message was spread. The Dilwara temple at Mount Abu, Rajasthan is one of the finest and architecturally renowned Jain temples in India. Shravana Belagola is the home to the 18-meter high statue of Lord Gomateshwar, acknowledged as one of the world's tallest monolithic statues. And today, people following this religion can be found in Canada, Europe and the United States of America. Buddhism was founded by Siddhartha Gautama, who was born into a royal family. And after witnessing the suffering and impermanence of life, he renounced his princely status and embarked on a spiritual quest for enlightenment. The Buddha's teaching emphasized the Four Noble Truths, the Eightfold Path, and the concept of non-attachment. Buddha's enlightenment at the Bodhi tree, also known as the Bodhi Vriksha, is a significant event in Buddhist history. It is said that after many years of diligently practicing meditation and seeking spiritual wisdom, Siddhartha Gautama later became known as the Buddha, meaning the enlightened one. He was also accorded the title, the Light of Asia. This experience of enlightenment liberated him from the cycle of birth, death and rebirth. Thus, the Bodhi tree serves as a symbol of spiritual awakening and enlightenment in Buddhism. And today, we find many followers of this religion in China, Japan, Tibet, Singapore, Thailand, Vietnam and Sri Lanka. मौर्यन का शासन। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। जीवन में 3 मंत्र, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और मनुष्य के मन में जहर होता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है।
मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। सबसे महान जीत प्रेम की होती है, ये हमेशा के लिए दिल जीत लेती है। अशोक महान। कोई भी समाज समृद्ध नहीं हो सकता अगर इसका लक्ष्य केवल चीजों को आसान बनाना हो। इसके बजाय लोगों को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। किसी को केवल अपने धर्म का सम्मान करके दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करना चाहिए। पिता माता और बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए और सजीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए और यह सत्य सबको जानना चाहिए। कलिंग के भीषण नरसंहार को देखने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और चमत्कारिक रूप से अचानक उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद उन्होंने जीवन भर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की। वे हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही आगे चले। बुद्धं शरणं गच्छामि। The golden age of the Guptas. The Guptas rose to power in the 4th century CE and lasted until the 6th century CE. It was a magnificent and glorious period that witnessed an unparalleled blossoming of literary excellence. In this golden era, the eminent poet and playwright Kalidasa emerged as the quintessential luminary of Sanskrit literature. His works, Meghadoot and Abhignana Shakuntalam, epitomized the Gupta's literary achievements. Kalidasa was known as the Shakespeare of India. The poet Dindima presented a perplexing query to Kalidasa, and with his profound wisdom akin to that of the petals of the majestic lotus, Kalidasa unraveled the same. ಪ್ರಭು, ಪಂಡಿತರೊಬ್ಬರು ಅರಮನೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆಸಬಹುದೇ? ಹಾ, ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜನ್, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮಹಾಶಯರೇ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯರ ವರಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಒಗಟಿದೆ. ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ದಾಸನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ದಾಸರಾಗಬೇಕು. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ಕಮಲೇ ಕಮಲೋತ್ಪತ್ತಿ, ಕಮಲೇ ಕಮಲೋತ್ಪತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿದೆಯೇ? ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉತ್ತರ ಕಮಲದ ಬಳ್ಳಿ. ಅದ್ಭುತ, ಅತಿ ಅದ್ಭುತ, ಪರಮಾದ್ಭುತ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ. ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರ ಕಮಲನ ಗಂಡ ಆಗಿರಬಹುದೇ? ಯಾರು, ನೀನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಯಾಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಮೂರ್ಖ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಓ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳು. ಇದರ ಉತ್ತರ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಕಮಲದಂತಹ ಮುಖದ ಮೇಲಿರುವ ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಭೇಷ್. ಕಾಳಿದಾಸರೇ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸರೇ. ಇಂದಿನಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. Aryabhatta was a great mathematician and astronomer who lived in the 5th century. He invented zero. He also correctly believed that the planets and the moon shine by the reflected sunlight and that the motion of the stars is due to the Earth's rotation. Varaha Mihira was a profound astronomer who unveiled the secrets of the sky that astounded all around him. He wrote a treatise on mathematical astronomy and worked on magical squares. Sushruta was an ancient physician who lived around 6th century BCE.
He is widely regarded as the father of surgery in Ayurvedic medicine. Sushruta's work, known as the Sushruta Samhita, is a comprehensive text on surgery and medicine. Sushruta's contributions to the field of medicine were significant and way ahead of his time. The Chola dynasty in Tamil Nadu ruled over a part of South India and parts of present-day Sri Lanka between 9th and 13th century. The Chola dynasty's rise to power began when Vijayalaya Chola established the Chola kingdom after defeating the Pallavas, who were the dominant power in the region. It was under Raja Chola the Chola dynasty reached its golden age. He expanded the Chola kingdom, further conquering territories in Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Sri Lanka. He also constructed numerous temples, including the renowned Brihadeshwara temple, which stands as a testament to the unwavering devotion and deep reverence that the Chola rulers held for their deities. This temple stands as an eternal tribute to the union of spiritual devotion and architectural splendor. The Brihadeshwara temple of Tanjavur has been acknowledged as a World Heritage Site by UNESCO, a matter of pride indeed. The Pandya dynasty ushered in an era of architectural beautification of temples. Meenakshi temple is an architectural splendor that stands tall in Madurai. Cheran Senghuttuvan, the illustrious ruler of the Chera dynasty, emerges like a blooming flower in the enchanting realm of history. Under his benevolent rule, the Chera dynasty's cultural landscape bloomed with vibrant hues, captivating the hearts and minds of all who beheld its splendor. The golden period of literature refers to a time when exceptional literary works were produced, often characterized by significant influence on society and their artistic excellence. Tirukural is a classic Tamil text consisting of 1330 couplets composed by the Tamil poet Thiruvalluvar. Bharatnatyam is one of the oldest classical dance forms, which originated in Tamil Nadu. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮನೆತನವನ್ನು ಆಳಿದ ಅನೇಕ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕದಂಬ, ಚಾಲುಕ್ಯ, ಹೊಯ್ಸಳ, ವಿಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮನೆತನಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಜಮನೆತನವಾದ ಕದಂಬ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ದೊರೆಯಾದ ಮಯೂರವರ್ಮನ ಆಗಮನ. ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಾವು ಕದಂಬರು, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಧರ್ಮ, ಕನ್ನಡಿಗರ ನೀತಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ದುಷ್ಟನೇ ಆಗಿರಲಿ, ದ್ರೋಹಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನೆಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿರಲಿ, ಅಸಹಾಯಕರಾದವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಗುಣ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ, ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಪತೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಅವರ ಆಗಮನ. ಕನ್ನಡದ ಕರಿಮಣ್ಣ ಬಸುರಿನಿಂದ ಬಂದವನು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕನ್ನಡ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮುಕುಟೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ, ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಕನ್ನಡ. ಈ ನನ್ನ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಜೈ ಜೈ ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ, ಜೈ ಜೈ ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ. ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಜೇರುವಿನ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಲಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋಣ. ಆದರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಯಾರು? ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯರ ಕೈಗಳಿಂದನೇ ದೊರೆತರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ನನ್ನ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೊಯ್ಸಳರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೇಲಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ ದೇಗುಲದ ಮಹಾಮಣಿಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತರೆ ನಾವು ಧನ್ಯರು. ಆಗಲಿ ತಾಯಿ, ಕಲಾ ಸೇವೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ರಮಾರಮಣ ಶ್ರೀ 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 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾದಿರಾಜ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡ ರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವೀರ ಪ್ರತಾಪ ವಿಜಯನಗರ ಸಂರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ 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 ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಪರಾಗ್ ಬಹುಪರಾಗ್ ಬಹುಪರಾಗ್. ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಹ ತೆನಾಲಿ ಇನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತೆನಾಲಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಸಭೆಯ ಎದುರು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನೀನು ನನಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಾಜರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದೆಂದು. ನಾನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಡಕೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನನ್ನ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ? ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಭು. ರವಿ ಹಾಗೂ ಭಾನು ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು. ರವಿ ಭಾನುಗೆ ತಂದೆಯಾದರೆ ಭಾನು ರವಿಗೆ ಮಗನಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ರವಿ ಭಾನುಗೆ ತಂದೆಯಾದರೆ ಭಾನು ರವಿಗೆ ಮಗನಾಗದಿದ್ದರೆ ಭಾನು ರವಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿರುವಳು.
सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहलाता है। जो सच ना सुन सके और सच बोलने वाले का सम्मान और रक्षा ना कर सके, उसे अपने आप को राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं। उत्तराधिकारी रिश्तों से नहीं, योग्यता से चुना जाता है, शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं उस मक्का की खाक से आया हूँ जिसका अल्लाह ने उस वक्त उस अवतार में मुझे जन्म दिया था जब उसके दोस्त कुत्ते थे। अलाउद्दीन खिलजी, अब तक वो मिटे हैं, नहीं बने जो खिलजी को दफन कर सके। हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारी जहां पे लहराएगा। सावधान कर दो पूरी कायनात को कि राजपूतों के सूरज पे खिलजियों के चांद का ग्रहण लगाने वाला है। मोहम्मद बिन तुगलक, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति थे। इब्राहिम लोदी, सच्ची महत्वपूर्णता तो तब दिखती है जब कुछ हासिल करने का समय आता है। मुगल शासन, मुगल एम्पायर, बाबर। मेरी अपनी आत्मा ही मेरी सबसे वफादार दोस्त है। मेरा अपना दिल ही मेरा सबसे सच्चा विश्वास पात्र है। शेरशाह सूरी, जिंदगी दिन रात की कठिनाइयों का जवाब नहीं होती, कभी तो आसानी भी होती है। महाराज, आपके सवाल की उत्तर में कौन कौन सी चीज हैं जो सबसे तेज भागती हैं? अच्छा बीरबल, यह तो बहुत रोचक प्रश्न है, क्या तुम जानते हो? जी हाँ महाराज, सबसे तेज भागने वाली चीज है आपके विचार, जो बहुत ही तेजी से आपके मस्तिष्क में दौड़ती है और उससे आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। बीरबल, तुमने फिर से मेरा मन मोह लिया। तुम्हारे विचार सच ही तेजी से दौड़ते हैं। धन्यवाद महाराज। यह सीखने का एक और तरीका है कि हमें दौड़ने के लिए हमारे पास नए और स्वास्थ्यपूर्ण विचार होने चाहिए। हाँ बीरबल, तुम्हारे समझने का तरीका हमेशा मेरे दिल को छू लेता है। मेरा नाम जहांगीर है और मैं इस दुनिया को जीत लूंगा। मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शाहजहान 5वें मुगल बादशाह थे। उन्होंने लाल किला, शाहजहान मस्जिद, ताजमहल सहित कई इमारतें बनवाए जहां पसंदीदा पत्नी मुमताज महल दफन है। कौन तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे, ये बड़ा शहर भी तन्हा नजर आता है मुझे। औरंगजेब, हम तुम्हारी क्यों सुने? तुम तो हमारी एक भी सेना की बटोली को नहीं हरा सकते। शिवाजी, जब हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज
शिवाजी महाराज की। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल कर देता है। शत्रु को कमजोर न समझो तो अत्यधिक बलिष्ठ समझकर डरना भी नहीं चाहिए। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर। अतः पहले खुद को नहीं राष्ट्र को देखना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश और सत्य के सामने झुकता है उसका आदर सभी जगह होता है। निजाम्स। इस राजवंश की स्थापना मीर कमर उद्दीन सिद्धार्थ ने की थी, जो 1713 से 1721 के बीच मुगल साम्राज्य के दक्कन क्षेत्र का सूबेदार था। कमर उद्दीन सिद्धार्थ ने अंततः रूप से 1724 के असफा जहां में खिताब के तहत हैदराबाद पर शासन किया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो युवा असफा जहां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। निजाम 1719 से हैदराबाद रियासत के शासक थे और असफा जहां राजवंश से संबंधित थे। The establishment of the East India Company. When the Ottoman Turks blocked the sea routes to India, many explorers tried their hand at explorations and voyages on the sea. After many futile attempts, Vasco da Gama, the Portuguese sailor, was successful in finding a new sea route to India. He entered through Calicut and met Zamorin, the king of Kerala, who welcomed him with a traditional dance. As time went by, there was a tussle among the European invaders for a right to establish trade with India. Ultimately, the British won. Thomas Roe got the permission for the monopoly of trade rights from Queen Elizabeth I, and the East India Company was established in the year 1600 CE to conduct trade between India and Britain, and that is how the British entered Indian shores. And the rest
of course, is history. Greetings, Your Majesty. We are here to seek your permission to sanction trade right monopoly for our motherland Britain, to sanction and establish trade with one of our conquered states, the state of India, through the East India Company. Oh, is that so? Well, considering the fact that such a trade will lead to economic prosperity for our empire, I will sanction the right of trade between India and Britain. International School signing off, having taken you into the glorious, vibrant affluence of pre-independent India. Hope you enjoyed the viewing. Thank you all. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಂಧು ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದೊಂದಿಗೆ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. A small announcement to the parents. A small announcement to the parents. You can see this program live on the school app. Right now, you can see it on the school app. This is for your kind information. Oh. सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೂಮಿ ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಅಲ್ಲಿನ ನವಾಬರಾಗಿದ್ದ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರನನ್ನು ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಪ್ಲಾಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 1757ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನವು ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನಿಗೆ ಸೋಲುಂಟಾಯಿತು. ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನನ್ನು ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ಲಾಸಿಯ ಕದನದ ನಂತರ 1766ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. 1775ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. 1845ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ಖರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮುಂತಾದವು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ಬಸವಳಿದು ಹೋದರು. ಈ ತೆರಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ರಾಜರನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯ ವಸೂಲಾತಿಗೆಂದು ಹೋದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಟ್ಯಾಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ವೀರಾವೇಶ, ಆಕ್ರೋಶ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾಣಿ ಸಾಹೇಬ್. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಷಯವೇನೆಂದು ಕೇಳಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ಸಾಹೇಬರೇ, ತಾವು ಬಂದ ವಿಚಾರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ನೀವು ಮನ್ರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪರುಕಾರ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಕಪ್ಪ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕೆ? ಕಪ್ಪ ಕೊಡಲು ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ, ಬಂಧು ಬಳಗದವರೇ, ಇಲ್ಲ ದಾಯಾದಿಗಳೇ? ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ಕಿತ್ತೂರು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ, ತಾತ, ಮುತ್ತಾತಂದಿರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಸ್ತಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವೇನು ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರೇ, ಬೆಳೆಸಿದವರೇ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರೇ. ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವು ಚಿಮ್ಮತಂದಿಕೆ ಚಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಮಾನಹಾನಿ ಆಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾನಾಭಿಮಾನ ನಿನ್ನಂತ ಕಚ್ಚಿನಾಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೆಚ್ಚದ ಕಲಿಗಳ ಬೀಡೈತಿ. ಅಂಜಿಕೆ ಎಂಬುದರಿದಿರ ನಾಡೈತಿ. ಕಿತ್ತೂರು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಗೂಡೈತಿ. ಇಂಥ ನಾಡ್ಗ ನೀನು ಜೀವ ಭಯ ತೋರಿಸ್ತಿ. ಬದುಕು ಆಸಿ ನಿಮ್ಗಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಆಸಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳು. ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಬಳಲಿ ಬಸವಳಿದು ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋದರು. ಅದರ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಂದಾಚಾರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಜನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನೋವು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವ ಮಾನವರಂತೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಮೇ 22, 1772ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ರಾಧಾನಗರದಲ್ಲಿ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತಿ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರೋಸಿ ಹೋಗಿ ಸತಿ ಹೋಗುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಫಲರಾದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿತು. ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪಕರು. ಇವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಪಿತಾಮಹ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರ್ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು. ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 1820 ಪಿಡ್ನಾಪುರದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ. ಇವರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಸ್ವತಃ ವಿಧವೆಯನ್ನೇ ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರ ಜನನ 12ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1824ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಯ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಇವರು ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಸಾರಿ ಆಂಗ್ಲೋ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರು 11ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1827ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಆಧುನಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ, ದೀನ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಇವರು ಸತ್ಯ ಶೋಧಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಇವರು 3ನೇ ಜನವರಿ 1831ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ 10ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪತಿಯೇ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈಕೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸಂಚಾಲಕಿ
ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾಯಿ. ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ. ಪಂಡಿತ ರಮಾಬಾಯಿ. ಇವರು 23 ಏಪ್ರಿಲ್ 1858ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಧೀರ ಮಹಿಳೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಹೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ವುಮೆನ್ ಎಂಬ ಮೇರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪಂಡಿತ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ದೊರೆತಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈಕೆಗೆ KSRIN ಎಂಬ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ರಿವೋಲ್ಟ್ 1857 1857ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ, ಮೊದಲ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ. 1857ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ಮೊದಲ ರೋವಾರಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಂತಲೇ ದನದ ಮತ್ತು ಹಂದಿಯ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸವರಿದ ಕಾಟ್ರೇಜ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೇಳಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. 1857ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರು ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಾಫರ್, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪೇಶ್ವಾ, ತಾಂತಿಯಾ ಟೋಪೆ, ವೀರ ಕುವರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೀರವನಿತೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी बार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई, झांसी की ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೀರರೂ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಆದರೂ ಇಡೀ ಭಾರತ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದೇ ತೀರುವ ಛಲ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಕಿಚ್ಚು ಹುಟ್ಟಿತು. ಇದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾಯಿತು. ಜಯ ವಿಜಯೀ ಭವ. ಸಾವಿರದ 57ರ ನಂತರ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಸಾವಿರದ 1857ರ ನಂತರ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಹೋ ಹ್ಯೂಮ್, WC ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮುಂತಾದವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ಗೋಖಲೆಯವರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನರ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ? ಮೋಹನ, ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದೇ? ಆಗಲಿ ಗೋಖಲೆಜಿ. ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಭೇಟಿಯನ್ನಿತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರಿನ ಚಂಪಾರಣ್ನ ರೈತ ಮುಖಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾರವರು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದಾರಿ ಹುಡುಕಲು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ಹೇಳಿದ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ತಮ್ಮ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿಯವರೇ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯ ತೀನ್ ಕಾಂತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಶುಕ್ಲರವರೇ, ಈ ತೀನ್ ಕಾಂತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಾದೇವ ದೇಸಾಯಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪಾಲನಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋರಾಡೋಣ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇ ಈ ಚಂಪಾರಣ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಲೂಟಿ ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ದ ಸುಮಾರು 42 ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ಚಳುವಳಿಯು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಎಂಬ ರೈತ, ಗೋಖಲೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ರವರು ಸಹ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಎಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಳುವಳಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೂ ದೈವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜೀವಾನಂ ಜೀವಾನಂ ದೈವ ಕಣು ಇವನು, ನಮ್ಮ ಊರ ಕಣ್ಣಾಗೋ ಸರದಾರ ಕಣು ಇವನು. ನಿನ್ನ ನುಡಿಯ ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಅಪರೂಪದ ಮಾಣಿಕ್ಯವೇ ನಮ್ಮೂರಿನ ದೊರೆ. ಜೀವಾನಂ ಜೀವಾನಂ ದೈವ ಕಣು ಇವನು, ನಮ್ಮ ಊರ ಕಣ್ಣಾಗೋ ಸರದಾರ ಕಣು ಇವನು. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ. ಮಾರ್ಚ್ 30ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯರು ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತ್ಸರದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಮಂದಿ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವಾದ ಬೈಸಾಖಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ.
ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੋਕਤੇ ਫੁਕਰੇ ਰੱਖੇ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨੇ ਅਸਲਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਡੱਬ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਝਾਂਜਰ ਤੁਰਦੀ ਮੋਰਾ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਜਿੰਨੇ ਲਾੜ ਜੱਟ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭੂ ਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਸ ਗੁਲਾਬ ਕੁੜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੇਢਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁੜੇ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਾਲਾ ਪਿਸਟਲ ਤੂੰ ਬਸ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ 320 ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗੋਲੀਏ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜੂਗਾ ਖਾਂਦਾ ਚੋਬਰ ਚੀਨੀ ਨੀ ਇਹ ਮੁੱਛੇ ਵਿੱਚ ਮਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਤਾ ਚੀਨੀ ਨੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੀ ਮਾਰਦਾ ਨੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਘੜੀਆਂ ਗੋਲ ਜਿੰਦੀ ਚੈਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੇ ਸੱਤ ਕੁੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬੋਲ ਬੈਂਦ ਜੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬੱਟ ਕੁੜੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦਾੜੀ ਜੱਟੀਏ ਪਰਮ ਸਟੈਚਾ ਭਾਰੀ ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਐ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡੀ ਗੇਮਾਂ ਇੱਧਰ ਗੇਮਾਂ ਪਾਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮਾਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੱਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜੱਜਮੀ ਪਾਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਰਕਾਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਗੌਰ ਜਹੀ ਅੱਡੀਆਂ ਕੂਚ ਕੂਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਫਲੋਰ ਜਹੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨ ਜੱਟੀਏ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨੀ ਹਾਂ ਆਫਤ ਵਰਗਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಹೇ ಸೋಲ್ಜರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ ಕಮ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಆ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಮಾರಣ ಹೋಮ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೀಡಿದ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 1,200 ಜನ. ಇಂದಿಗೂ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಜನರ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಹತ್ಯೆಗೆ ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆ 1922 4ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಗಾಂಧಿಯವರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಸಹ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಗುಂಪೊಂದು ಚೌರಿ ಚೌರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 23 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಳುವಳಿ ವಿಫಲವಾದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯ ವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ರವರು ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದರು. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ರವರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್, ಬಟುಕೇಶ್ವರ ದತ್ ಮುಂತಾದವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನಿಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಕೌಟ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಜೆ.ಪಿ. ಸೌಂಡರ್ಸ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 1929 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಬಾಂಬನ್ನು ಎಸೆದು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23, 1931ರಂದು ಲಾಹೋರ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ರನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಂದಿಯಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಆಜಾದ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, जय हिंद. सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे. जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे. ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन. We'll borrow this podium, ma'am. We need it. For acting, ma'am. In 1930, Gandhiji wrote a letter to the Viceroy, Lord Irwin. He was writing on behalf of the Indian people. He pointed out many unjust things the British were doing. One of them was about salt. India is surrounded by seas on 3 sides. Salt was easily available, but the British took control over all the salt factories in the country. Indians can no longer make their own salt. They were forced to buy from the British and pay extra money over and above the price of salt. So, Gandhiji told Irwin that if the Viceroy did not accept the 11 demands he had made in his letter, he would break the salt law and encourage all the Indians to do the same. Do what you want, thought Irwin. I will not change any law set down by my government. On March 12, 1930, everyone at the ashram awoke early. Gandhiji and 78 others set out. Each one carried Chola. This was the Dandi march. I have to take a march and go against the British on salt tax. ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ, ಜಗ್ಗದೆಯ ಕುಗ್ಗದೆಯ ಹಿಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ. ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ, ಜಗ್ಗದೆಯ ಕುಗ್ಗದೆಯ ಹಿಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ. ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ, ಜಗ್ಗದೆಯ ಕುಗ್ಗದೆಯ ಹಿಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ. ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ, ಜಗ್ಗದೆಯ ಕುಗ್ಗದೆಯ ಹಿಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ. ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ, ಜಗ್ಗದೆಯ ಕುಗ್ಗದೆಯ ಹಿಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ. The depressed classes of India, who represent 1/5 of the total population of British India. India should be replaced by a government that is of the people, by the people and for the people. No constitution will be workable which is not acceptable by the majority of the people. Between 1939 and 1945, the world witnessed Second World War. In 1942, the British government sought the cooperation of the Indians to fight. Mahatma Gandhi launched the Quit India movement. Immediately afterwards, Gandhi was arrested. The Second World War was going on this period, and Gandhi made a clarion call to end the British rule in India. He asked the Indians to participate in the movement in huge numbers, and it was a do or die situation. The first half of the Quit India movement was peaceful till the release of Mahatma Gandhiji, but the second half was violent. Since this movement was held in August, it was also called as August Kranti or August Movement.
ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जो बेवतन बढ़ाए जा तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जो बेवतन बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा In July 1946, elections to the Constituent Assembly were held, in which Congress obtained two-thirds majority. Though Muhammad Ali Jinnah was urged for separate country for Muslims to protect their interest, Lord Mountbatten found that it was difficult to solve the deadlock between two parties. Mountbatten realized that the cabinet mission plans was unworkable and the partition of India was inevitable. Even though some compromises were held between Gandhi, Muhammad Ali Jinnah and Lord Mountbatten. Mr. Gandhi, I stand by my decision. We Muslims want a separate homeland, Pakistan, or else we will be cornered for independent India, and it might be internal wars in India. Bhai Jinnah, India doesn't belong to any particular religion. Please don't divide the country. It's been a land where both Hindus and Muslims lived harmoniously for ages. For me, they're never different from each other. I can't look at India as two. Partition is not a solution. Many countries are having all the religions and all are expected to build a secular country. Lord Mountbatten and Gandhiji tried to convince Muhammad Ali Jinnah, but he strongly urged that they need a separate nation for Muslims. British decided to put an end to colonial rule in India due to many differences, discriminations and hatred between the Hindus and Muslims. Partition is inevitable and the divide and rule policy of British was also one of the reasons of partition. Mr. Gandhi and Jinnah, after all these discussions, I wanted to award the partition of India and Pakistan as the two dominions, and it was for the two dominions to decide what relations they would have with the British Commonwealth and with each other. On 15th August 1947, India attained independence and India also witnessed a partition. Jawaharlal Nehru sworn in as the first Prime Minister of India, and in Pakistan, Muhammad Ali Jinnah was sworn in as the Governor General with supreme authority. On the eve of independence, the Constituent Assembly prepared everything for Jawaharlal Nehru's speech. Many national leaders participated in this speech. Sri C. Rajgopalachari succeeded the Lord Mountbatten as the first and the last Indian Governor General. Sardar Vallabhbhai Patel served as the first Deputy Prime Minister and Home Minister of India from 1947 to 1950. After 3 years, Dr. Rajendra Prasad took over as the first President of Indian Republic. Long years ago, we made a tryst with a destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or not in fully measure, but very substantially
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and a freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the souls of a nation, long suppressed, finds utterance. It is a fitting that at this solemn moment, take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. The history of India started on her unending quest. Trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her success and her failures. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom of the power brings responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Thank you. वतन मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तो आबाद रहे तो
On January 31st, 1930, Gandhiji wrote a letter to the Viceroy, Lord Irwin. He was writing on behalf of the Indian people. He pointed out many unjust things the British were doing. One of them was about salt. India is surrounded. That indeed was a breathtaking scene of the events that took place during the independent era. Thank you, students of St.Ann's, for that vivid depiction. I now call upon the students of Venkat Primary to take us through a journey of India from 1947 to 1970. I request all the parents to encourage these tiny tots with a loud round of applause. Please do invite them. I'm sure all the parents now have an idea of the grandeur, the scale on which programs are being conducted in this esteemed group of institutions. There have been 800 participants who have participated in today's program, hailing from all the 3 schools of Venkat, St.Ann's, and Venus group of institutions. And there have been 52 programs. Children are depicting, portraying India right from the Vedic times. And now you will be transported from 1970 till 2050. I'm sure you're all eagerly awaiting, right, parents? Here we go. In Nehru's iconic Tryst with Destiny speech, he says, "Years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Today's achievement is just a beginning, leading to greater triumphs. This rare moment marks India's emergence from the old into the new, with the promise of a limitless future. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is the triumph of India's renowned past and the promise of her limitless future." Nehru's speech remains an inspiring symbol of India's independence struggle and motivates us to build a prosperous and united nation. I am Nehru. I'm the first Prime Minister of independent India. At the stroke of the midnight hour, India will awake to life and freedom. That was cute. Loud round of applause, parents. ಇದೊಂದು ಕರಾಳ ದಿನ. ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 30ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1948ರಲ್ಲಿ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे राम, हे राम। The adoption of India's constitution is a momentous event in its history. Led by Dr. Rajendra Prasad, the Constituent Assembly finalized it on November 26, 1949, now celebrated as Constitution Day. On January 26, 1950, the Constitution came into effect, marking India's transition to a sovereign and democratic republic, replacing the Government of India Act 1935. The Indian Constitution reflects collective aspirations, laying down fundamental rights, governance structure, and principles of justice, liberty, equality, and fraternity. I am Dr. B.R. Ambedkar. I am the Chief Architect of Indian Constitution. Therefore, I am also known as the Father of Indian Constitution. I was appointed as the Chairman of Constitution Drafting Committee in 1947. I am Dr. Rajendra Prasad, Indian freedom fighter and the first President of India. I am Jawaharlal Nehru. I am elected as a member of Constituent Assembly from Congress Party. ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಪರಸ್ಪರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭ, ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇವು ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. India's first election in 1952 marked a historic moment, a significant milestone that heralded the birth of a vibrant democracy and granted women the long-awaited right to vote. Jawaharlal Nehru's emergence as India's first elected Prime Minister brought visionary leadership, paving the path towards a progressive and inclusive India. This pivotal election set the stage for increased female participation in subsequent polls, propelling the nation towards a more balanced pursuit of gender equality and women's empowerment. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ. MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ 60ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಯ ಆಧುನೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. 1900ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆಹಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ.
India's journey into space began with the establishment of ISRO in 1969, a defining moment in our scientific progress. In 1980, our first satellite Aryabhata marked a significant milestone, showcasing India's space capabilities. In 2008, Chandrayaan-1, our maiden lunar mission, confirmed the presence of water molecules on the moon, a moment of pride as we joined the lunar explorers. Building on this success, Chandrayaan-2 in 2019 aimed to explore the lunar South Pole, showcasing our determination and technical prowess. Despite the lander's setback, excitement surrounds Chandrayaan-3, our upcoming mission for a successful soft landing. ISRO's achievement expand scientific knowledge and ignite national pride. United, we support our space program, carving a path to a brighter and enlightened future. I am Dr. Vikram Ambalal Sarabhai, an astronomer and a physicist. They also call me as a father of Indian space program. I initiated a space research along with my friends in 1969. ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ. ಚಿಪ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಗಳಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮರ ಕಡಿಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹಕಾರ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 1973ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಹುಗಣರವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ಸಸ್ಯ, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬರವನು ಅಟ್ಟು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. चिपकोरे 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 चिपको चिपकोरे 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 चिपको चिपकोरे 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 चिपको चिपकोरे 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 चिपको। पेड़ कटा खच्च से मिट्टी से निकली हाय, पेड़ कटा खच्च से मिट्टी से निकली हाय। जागर बंदे मुकुर बंदे रहन कोई उपाय। चिपकोरे 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 चिपको चिपकोरे 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 चिपको चिपकोरे 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 चिपको चिपकोरे 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 चिपको। ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 1973ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದೆ. ದೇಶದ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Dr. Varghese Kurian was known as the father of White Revolution. The White Revolution is also called as Operation Flood, was launched in 1970. Dr. Kurian was a pioneer in promoting the Amul Cooperative Society. The concept quickly spread across India, making India the world's biggest milk producer. The primary aim of White Revolution was to make India a self-dependent country in milk production. In the city of Anand, the Anand Milk Union Limited, Amul, was founded. He transformed India from a milk-deficient nation into the world's #1 producer of milk. The National Dairy Development Board, NDDB, was founded by Dr. Kurian, who also served as its chairman. की नदियां बाहे मेरो गाम कथा पाड़े जा दूध की नदियां बाहे जा कोयल टोको गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना मारे घर अंगना ना भूलो ना. Hockey World Cup. The 1975 Hockey World Cup was the third edition of the Hockey World Cup men's field hockey tournament. It was held in Kuala Lumpur, Malaysia. In the finals, India defeated Pakistan. India was crowned the Hockey World Champions for the first and last time in the third edition back in 1975. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए शक है इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया. India has been blessed with visionary individuals who made significant contributions to education, uplifting the nation's intellectual fabric. I am Pandit Madan Mohan Malviya. I founded the Banaras Hindu University. Education should be accessible to all, regardless of their social or economic status. मैं स्वामी विवेकानंद हूँ. ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता. I am Dr. Sarvepalli Radhakrishna. Education is the most important element for the growth and prosperity of the nation. I am Dr. APJ Abdul Kalam. A dream is not that which you see while sleeping. It's something that does not let you sleep. Famous personalities in the field of dance and music. Dr. Rukmini Devi Arundale, a renowned dancer, established Kalakshetra to preserve Indian classical arts and culture. Srimati Vaijayanti Mala, a celebrated Bharatanatyam dancer, actress and politician. Dr. Kanak Rele, a prominent Mohiniyattam dancer and scholar who established the Nalanda Dance Research Center. Raja Reddy, a renowned Kuchipudi dancer who brought Kuchipudi dance form to global audiences. Gangubai Hangal, a legendary Hindustani classical vocalist hailed as the Tumri Queen, who enriched the world of music with her powerful and soulful renditions. KJ Yesudas, an iconic playback and Carnatic vocalist with a golden voice, known for his versatility and unmatched contributions to Indian music. M.S. Subbhalakshmi, a legendary Carnatic vocalist and Bharat Ratna awardee
whose divine voice earned her international acclaim and reverence. Pandit Bhimsen Joshi, an iconic Hindustani classical vocalist, noted for his incredible vocal range and heartfelt renditions that touched the hearts of millions. Lata Mangeshkar, the Nightingale of India, an iconic playback singer who dominated the Indian music industry for decades with her melodious and soulful voice. Famous Indian sports personalities: Kapil Dev, former cricketer and captain of the Indian cricket team, known for leading India to its first Cricket World Cup victory in 1983. Prakash Padukone, former badminton player and one of the India's most successful and respected sports figures. Milkha Singh, former track and field athlete known as the Flying Sikh, who represented India in the Olympics. P.T. Usha, former track and field athlete often referred to as the Pioneer Express. She represented India in various international competitions. Vishwanathan Anand, chess grandmaster who became India's first grandmaster and a world chess champion. Famous Indian political personalities: Subhash Chandra Bose, a charismatic nationalist leader and freedom fighter known for his determination to achieve India's independence. Indira Gandhi, the first female Prime Minister of India who played a pivotal role in shaping the country's political landscape. Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister who laid the foundation of modern India with his vision of secularism and democratic socialism. Sardar Patel, the Iron Man of India, the first Deputy Prime Minister who played a significant role in unifying India's post-independence. Dr. B.R. Ambedkar, the architect of India's constitution and a social reformer who dedicated his life to fighting against caste discrimination. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, a distinguished political leader and a prominent freedom fighter. In celebration of India's Independence Day, we present a mesmerizing dance program on the theme Unity in Diversity. Our diverse nation is a tapestry of cultures and traditions and languages. In celebration of India's Independence Day, we present a mesmerizing dance program on the theme Unity in Diversity. Our diverse nation is a tapestry of cultures, traditions and languages woven together in harmony. Through this colorful journey, we showcase the rich heritage of various states with graceful moments by conjoining 15 classical languages of India in this one song. Our performance symbolizes the beauty of unity and diversity, emphasizing that our strength lies in our collective spirit. Let our dance weave a tale of unity, respect and love for our nation as we celebrate India's Independence Day with joy, pride and a heartfelt sense of togetherness. Adding a twist of excitement, the program also features stunning pole acrobatics performed by 3 talented students: Yukti from 6B, Ditya from 6C, Yash from 4th A. चलो जश्न मनाए
बहेगा खून का हमेशा, ये बंधन होगा जन्मों का. இங்கே ஜாதிகள் வேண்டாம், சாயங்கள் வேண்டாம், வேற்றுமை வேண்டாம், வன்முறை வேண்டாம். हमें बदलाव चाहिए, मौका चाहिए, सुधार चाहिए, खुल के जीना है. யுத்தம் ஒன்று தேசம் என்று போனதும் இல்லை, பேரன்போதும் பாச நாடிது. துன்பம் வந்த போது வாடும் வாடிக்கை இல்லை, சிந்தூரில் சிங்கம் சீரும் நாடிது. तो क्या फर्क है जुबां प्रांत में, है हम दिल से जुड़े भारतीयों, भारतीयों. चलो उठो, तोड़े सारे बंदिशें है इंडिया. होय चोय चुलचे चढ़ी रे, जहां में तेजी से गूंजे यल्लप्पुडु वंदे मातरम आनंदिरा. हुड़कट्ठे रण मिल रंगिए आसमान नीला, ए माटी तो सोना है बोल. माटी और विश्वास एक, अपरो कोल और बिन एक है. नम जीवन बंद उंदे एक होगी मायेक. विद्याभ्यासम इति चरणम, धर्म असहिष्णुता अटकावो, मन बोता उदार जोय, अमरन दिन भारत हवा. இங்கே ஜாதிகள் வேண்டாம், சாயங்கள் வேண்டாம், வேற்றுமை வேண்டாம், வன்முறை வேண்டாம். ஹே மாற்றங்கள் வேண்டும், திருப்பங்கள் வேண்டும், திருத்தங்கள் வேண்டும், வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். ना कोई जातिवाद हो, ना भेदभाव हो, ना ऊंच नीच हो, ना पाबंदी हो. हमें बदलाव चाहिए, मौका चाहिए, सुधार चाहिए, खुल के जीना है. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे Wow, that indeed was a spectacular show. Congratulations, students. The tricolor on the pole was just awesome. Lovely students. तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा. लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन. आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव.
आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव The famous Sanskrit shloka. Shri Rama uvacha apitu swarnamayi lanka name rochate lakshmana janani janma bhumischa swarghadapi ghariyasi. Reminds us of the profound importance of our motherland. It translates to mother and motherland are greater than heaven itself. This ancient verse encapsulates the deep-rooted connection that individuals have with their homeland and emphasizes the significance of staying connected to one's root. In recent times, many Indians settle abroad, leading to brain drain as we seek prosperity worldwide. Let us not forget the shloka's wisdom. Balancing personal growth and nurturing our nation, we build a brighter India, attracting talent globally.
Award are Lance Naik Albert Eka, Flying Officer Nirmal Jeet Singh Sikon, and many unsung heroes who made a supreme sacrifice and yet shared a common thought. Kar chale hum fida, jano tan sathiyo, ab tumhare hawale, watan sathiyo. To fill our minds with the love for the nation, the students will engross and impress you with their euphonious musical talent. On the left hand of the dais, we have the school choir along with Devendra, Vishrut, and Rishodharan on the keyboard. Ninad on the drums, Venkat on the mridangam, Deepika playing the flute, Ayush, Aman, Yash, and Ruhan playing the guitar. And Rajiv on the electric drum.
Wow, that was indeed a melodious display of talent and managed to arouse the patriotic feelings in our hearts. So let's hear a big round of applause for our school choir. ISRO was formed way back in 1969. Is a group of models representing a scene from a story or from history. Our students have replicated some of the accomplishments in the fields of science, technology, and our commendable space missions. The development of indigenous nuclear technology in leaps and bounds as well. Some of the models that will be shown on the tableau are Aryabhatta 1, Bhaskara 1, Chandrayaan 1, 2, and 3, the Vikram 2, the GSAT, and many more.
Our first satellite, Aryabhatta, was launched on 19th April 1975, named after the famous Indian mathematician and astronomer. It was completely designed and fabricated in India. It was established to perform experiments in astronomy, agronomy, and solar physics by ISRO. We are proud to inform you that the tableau features a replica model of the Aryabhatta satellite, which was awarded to us by ISRO. Another milestone was India's first experimental remote serving satellite, Bhaskara 1. It was launched by ISRO on June 7, 1979. It was named after a 7th century mathematician. It formed India's first low-orbit observation satellite. The Bhaskara 2 satellite provided ocean and land data and helped with geology using a 2TV camera. The MOM, or the Mars Orbiter mission, unofficially termed as the Mangalyaan, was a space probe orbiting Mars since 24th September 2014. Launched by ISRO on 15th November 2013, which became the fourth agency to the Red Planet. It aimed to test key technologies for interplanetary exploration by using its 5 scientific instruments to maintain data on the surface and the atmosphere from orbit. We have one of the India's biggest missions in which our institution takes pride to display, the Pokhran nuclear tests. Smiling Buddha or Operation Happy Krishna was India's first successful nuclear bomb test in Pokhran, Rajasthan, conducted on 18th May 1974, followed by a second nuclear test in May 1998 with the codename Operation Shakti. Chandrayaan-1 was the first Indian lunar probe. It was launched by ISRO under the chairmanship of Sir Madhavan on 22nd October 2008 from Sriharikota, Andhra Pradesh. The mission included a lunar orbiter and an impactor. Chandrayaan-2 is the second lunar exploration mission developed by ISRO after Chandrayaan-1. It consists of a lunar orbiter, a lander, and a Pragyan rover, all of which were developed in India. Chandrayaan-3 is the third and most recent lunar mission under the Chandrayaan program. The launch of Chandrayaan-3 took place on 14th July 2023 and has been successfully injected into the polar orbit as a part of Phase 1. The spacecraft comprises a lander, a Pragyan rover, and a propulsion module. The mission is led by India's rocket woman, Dr. Ritu Karidal Srivastava. The lander and rover are expected to land near the lunar South Pole region on 23rd August 2023. On 16 January 2021, India launched the biggest vaccination drive in human history, with vaccines manufactured in the country itself. Completing more than 2 billion doses is a phenomenal accomplishment. This tells us a story of in-house research and production. This indeed was a story of Atmanirbhar Bharat, because the research happened in India, the manufacture happened in India, and the administration happened in India. Not only did we protect our country, but we gave ample support to other needy nations of the world, true to our national policy, which is driven by an active national interest and necessity of morality in international relations. India launched the spacecraft using PSLV-XL rocket. The Chandrayaan-1's objective mission is to get a high-resolution mineralogical and chemical imaging of permanently shadowed North and South Pole region. The main scientific objective of Chandrayaan-2 is to map as well as the location of the abundant lunar water. The spacecraft was launched from second launch pad at Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh on 22nd July 2019. The craft reached the moon's orbit on 20th August 2019. Dear audience, each and every prototype and model presented by the students is a product of hard work, creativity, and talent. It is worth mentioning that our institution has undertaken 2 educational trips to NASA. We also take extreme pride to inform you that Master Rakshit, an alumni of Venkat International Public School, whose project was chosen and honored as the Young Scientist Award by NASA.
India has left its impressive mark on all domains. One such unforgettable achievement was in the year 1983. When you hear the year 1983, surely the first thing that would come up to anybody's mind is Kapil Dev and his boys winning the first ever Cricket World Cup for India. Well, who doesn't get goosebumps after hearing this statement? From not being given the players pass for the finals because the ICC underestimated the Indian team that they would disqualify at the earliest stages of the tournament, to creating history by beating all odds to lift the Coventry Trophy on June 25, 1983 at the iconic Lord's Cricket Ground. India had come a long way. How could we forget that innings against Zimbabwe when Kapil Dev entered the pitch when the team was 4 wickets down with just 9 runs on the board and scored a heroic 175 not out? That Kapil Dev game which the world remembers but the world never saw. And what a pity, for there remains no footage from one of the all-time great knocks in the ODI game. India defeat England in the semi-finals to storm into the final match. Kapil's Devils were just one win away from history. In the finals of the World Cup 1983, chasing a target of 184 set by India, West Indies were all out for 140 and scripted history for India. Kapil's Devils had done it. What a proud moment that was for the Indians. Now we have the students embracing one of the winning scenarios of the finals, defeating the Windies and creating history. बढ़िया फैसला छोड़ने का। आक्रामक गेंदबाजी रॉबर्ट्स द्वारा भारतीय टीम के लिए तनाव भरी शुरुआत। Couple swings at another and it's gone high into the air towards the long on boundary. That's a tragedy as far as India is concerned. Gomes has picked up the vital wicket of the Indian captain. A low flat 6 for... आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आ गए मैदान में हम साफा बांध के आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आ गए मैदान में हम झंडे गाड़ने ओ अब आ गए हैं जो छा गए हैं जो थम ये जमाना देखेगा देखो जुनू क्या होता है सिद्ध क्या होती है हमसे जमाना सीखेगा जीतेगा जीतेगा इंडिया एक तेरा नाम है साजा हो एक तेरा नाम है साजा मन मेरी आने पाचा बस नाम तेरा माँ हो Now in 1983 we come here and our captain says we'll beat the West Indies. You want that? क्या पागल हो गया यार हमारा कैप्टन? You are mad captain. To the World Cup. To the World Cup. To the World Cup. तुझ पे वारना 100 वारी जान में तेरे कुर्बान मेरी माँ वंदे मातरम वंदे We've probably heard of incidents in life being enacted, but a game of cricket being enacted once again. Wow, that's a first for all of us. Let's hear it for Venkat. Come on, parents, students, audience. Let's hear it for them. The Kargil War was fought between India and Pakistan during the months of May and July 1999 in the Kargil district of Kashmir and along the line of control.
The war was fought at extreme altitudes, with some of the battlegrounds reaching the heights of over 18,000 feet. The Kargil War Memorial, built by the Indian Army, is located in Dras in the foothills of the Tololing Hill. A poem, Pushpa Ki Abhilasha, by Makkanlal Chaturvedi, is inscribed on the gateway of the memorial, which quotes, "Mujhe tod lena vanmali, us path par dena tum fek, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक." For bravery, a number of soldiers and officers were awarded the highest gallantry award. Some of the recipients of the Param Veer Chakra award are Lieutenant Manoj Kumar Pandey, Captain Vikram Batra, and many unsung heroes who made this victory possible. We have the students depicting the Kargil War now. I reckon the Kargil War probably is. On 3rd of May 1999, unknown to the world, enemy forces from across the border firmly against the tides of invasion. The Indian Army launched Operation Vijay, a daring step to reclaim what was rightfully theirs. O Janmabhoomi, O Matrabhoomi, Tujhe Namami Ho. We have a semi-classical dance paying a tribute to the Martyrs and our motherland, Bharat. जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। राग देश धुन गा रही है पवन। राग देश धुन गा रही है पवन। ठहर के बोले समय अमर है देश मेरा। तुझे
वसुंधरा में के शहीदी का खुमार है परंपरा में सर्वदा जय हिंद की राह में कमर है देश में एकता के धागे बंधे हुए विभिन्नता में है कोटि जीवन गुथे हुए स्वाधीनता में हो के तन में आज मर गए हैं अमर है देश मेरा That was beautiful, a feast to the eyes. Thank you, children. After that enthralling performance, we can move on to India's development, which is a story of resilience and potential. The country has made significant strides in economic and technological domain. India develops with the power of its people and tends to lay a foundation on which complete freedom is given to its citizens for taking decisions regarding the betterment of this country. Indian citizens have been given various fundamental rights. The government has taken many big initiatives to further develop the country and its people. Some of the initiatives which will be represented are the Panchayat Raj, the Sarva Shiksha Abhiyan, the Right to Information Act, MG Narega, and the Swachh Bharat Abhiyan. The Panchayat Raj is a government at local and rural levels. It provides the people from villages the opportunity to participate in their own governing bodies. The Sarva Shiksha Abhiyan is an important government flagship scheme which aims to universalize elementary education. The RTI, or the Right to Information Act 2005, gives every citizen the right to access information which is held by or is under the control of any public authority. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, or MG Narega, is a social welfare scheme that aims to guarantee the right to work and the right to livelihood. The Swachh Bharat Abhiyan is a countrywide campaign initiated by the Government of India in 2014 to eliminate open defecation, improve solid waste management, and to keep our country clean. नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। हमारा अगला कार्यक्रम है नुक्कड़ नाटक, जो समाज में हुए विकास को दर्शाया है।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। ब्लू कुर्ती वाली मैम आपको नमस्ते, व्हाइट कुर्ते वाले सर आपको नमस्ते। अरे वो मैम जो फोन देख रही है ना, आपको नमस्ते। अरे भैया जो फोन से हमारा वीडियो निकाल रहे हैं ना, आपको भी नमस्ते। अब चलिए आप सबको ले चलते हैं अपने भारत के सुनहरे इतिहास में। ರಾಜು, ನೀನೇ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಿರು, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಏನ್ರೋ ನೀವು ಹುಡ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬೆಳೀತಾ ದಾಯಾದಿಗಳಂತಾರ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಹೆಣ್ಣು ಹೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಾಶ ಆದ್ರು. ನಿಮ್ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಡೀರಿ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಆಗ್ಲಿ ಆಗುದಾಗ್ಲಿ ಮಾದಪ್ಪನ ಜೊತೆ ನೋಡ ಬಿಡೋಣ ಬಾ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಸದ್ದು ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಇದೇನ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರೋ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಪ್ಪೆಗಳ ತರ ಹೊಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಏ ರಂಗ, ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ರೋ ಜಗಳ ನಿಮ್ದು? ಜಗಳ ಪಗಳ ಏನಿಲ್ಲ ಮುಖಂಡ್ರೆ, ಇವನು ನನ್ನಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಮುಖಂಡ್ರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನೇನೋ ಸತ್ವಂತ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಜ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಸಾಕು ನಿಲ್ಸ್ರು, ನೀವಿಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಾನ ಮರ್ದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನೋಡಿ ಮುಖಂಡ್ರೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, ನನ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನೋಡು ರಂಗಪ್ಪ, ನೀನು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು, ನಿನ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿನ್ನ ಸಣ್ಣವನು, ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ನೀವಿಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಗಳ ಪಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ. ಆಗ್ಲಿ ಮುಖಂಡ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮುಖಂಡ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನು ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ರಂಗಣ್ಣ, ಏನಂತೀಯ? ಸರಿ ಮುಖಂಡ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಗಳ ಪಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀವಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ. चैन से सुना है तो जाग जाओ, गौर से देखो इस प्रचार को। सुप्रभात। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया आयोजन शुरू किया है जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मिलेगा फ्री पढ़ाई, फ्री किताबें, दिन भर खेलता रहता है, मैं तुझे कल स्कूल लेके जाऊंगा। स्कूल? मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुझे चलना पड़ेगा। नहीं चलूंगा। चल, चलता है क्या नहीं? अब आइए देखते हैं एक गांव के मुन्नी की कहानी, उसी की जुबानी। पापा पापा, मुझे भी स्कूल जाना है। मैं शायद वो स्कूल जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। स्कूल? कोई स्कूल नहीं जा रही है तू, जा जाके अपनी माँ का मदद कर। नहीं पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। नहीं जा रही है तू स्कूल, जा घर के अंदर। अरे आपने इसको क्यों डांटा? मैं बोल रहा हूँ जाके माँ की मदद कर, ये बोल रही है स्कूल जाओगी स्कूल जाओगी। मैं अपना काम खुद संभाल सकती हूँ, मेरे काम में दखलंदाजी मत कीजिए। जाओ बेटी, तुम स्कूल जाओ। चल राजू। नहीं मामा, नहीं चलूंगा। चुपचाप से चल। नहीं मामा, नहीं चलूंगा। चलता है क्या नहीं? मामा, नहीं चलूंगा। चल। आगे
हटिए, अरे भैया हटिए। मैडम मैडम क्या प्लीज मुझे बता सकती है कि यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं? अरे हटिए, आप लाइन क्यों काट रही है? जाइए, जाके लाइन से आइए, जाइए। जाओ पीछे जाओ, जाओ। पीछे जाओ। अरे मैडम मैडम क्या प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं? क्यों सुबह सुबह मूड खराब करके रखा है? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? अगर एडमिशन लेना ही है तो जाइए, जाके फॉर्म भरिए, जाइए यहाँ से, जाइए। अरे बंधु, तू इतना उदास क्यों है? तेरे परेशानी बोल। अरे यार क्या बताओ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गया था, कह रहे फॉर्म भरो वरना कुछ नहीं हो सकता। तो तू आरटीआई करके देख ले। आरटीआई ये क्या होता है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, तुम्हें नहीं पता था क्या? अरे नहीं पता। देखो, आरटीआई करने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या एपीआईओ यानी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को तुम्हारे जितने भी सवाल है सब लिख के भेज देना। हाँ, तुम्हें एक लेटर के साथ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी करना पड़ता है। बस तुम यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिख देना, यूनिवर्सिटी तुम्हें 30 दिन में रिप्लाई जरूर करेगा। अरे मैं आज ही जाके आरटीआई पे अप्लाई करता हूँ। ಪರಮಾತ್ಮ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಆಡುವೆ ನಾನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವೆ ನಾನು. ನನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾ ನನ್ ಪತಿರಾಯ? ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಬೇಕಾ? ಬಾ, ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಗೆಣ್ಣೆ ಬೇಕು. ತೂ ಹೋಗೋ, ನಿನ್ ಮನ್ಕಾಯ್ವಾಗ ಹೋಗ. ಎಂಡ ಬುಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದೆ ಬಂದೆ ನಿಲ್ಲಿ. ಏ ರಸ್ತೆ, ಏನ್ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ? ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಕುಡ್ದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಬಿದ್ರೆ ಏನ್ ನನ್ ಗತಿ? ಹೇ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಒತ್ತಾರೆ ಕುಡಿದು ತೂರಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಓ ಮುಖಂಡ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖಂಡ್ರೆ. ಅದ್ಯಾಕ್ ಬೈತೀರಾ? ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಾಚಿಗೆ ಗೀಚ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿಂದ ಆಚ್ಗೆ ಅಂತ. ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಕ್ಕೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ತೂರಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ವೋ, ನಿಂಗೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಲೇ, ನನ್ ದುಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೆಂಡತಿ ದುಡ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಗೇನ್ ಕಷ್ಟ? ಯಾರ್ಗೇನ್ ನಷ್ಟ? ನೋಡಿ ಮುಖಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಾಲ ತಂದು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ 4 ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ರೆ ಇವ್ನು ಅದನ್ನು ಕತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕುಡ್ದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನ್ ಮುಂಡೆ ಮಗ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳು ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬೇಡ ಈ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಟ್ಟೆನೆ ಗತಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಗಂಗಮ್ಮ. ಹೇ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಈಗ ಕುಡಿದಿದ್ಯಾ, ನಿಂಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಮನೆ ತವ ಬಾ, ನಿಂಗೆ ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಮುಖಂಡ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖಂಡ್ರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಅದೆಂಥದೋ ಯೋಜನೆ ಅಂತೆ. ಮರೇಗಾ, ಮರೇಗಾ ಯೋಜನೆ. ಹೇ, ಅದು ಮರೇಗ ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಅದು ನರೇಗಾ. ಇದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡ ಜನರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಂತ ಯೋಜನೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 100 ದಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 100 ದಿನದ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆನೇ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಏಕಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋದು, ಬಾವಿ ತೋಡೋದು, ಈ ತರ ಬಹು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ದುಡ್ದೆ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟು ಚಟ, ಕುಡಿಯೋದು, ಜೂಜಾಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬದುಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಮುಖಂಡ್ರೆ. ನರೇಗಾ ನರೇಗಾ. छी छी छी, कितनी गंदगी है। अपनी इकलौती धरती माँ को भी साफ नहीं रख सकते। हे भगवान, कहाँ से आ जाते हैं? सेलिब्रिटी दिखा नहीं कि शुरू हो जाता है इनका कैमरा। ये थी कहानी हमारे इतिहास की। चाहे जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी खामी, हम ना कभी रुकेंगे ना थकेंगे। ये मेरी माटी, ये मेरा देश। Even though we have freed ourselves from the clutches of the
independence, actual independence, not artificial independence. ಈ ದೇಶ ನನ್ನದು, ನನ್ನದೇ ಈ ನಾಡು, ಏನೆಂದ ಮಾನವನದೇ ಸುಡುಗಾಡು. ತಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. Can we have a huge round of applause for this performance? ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಗಿರಿಜನರ ಸಬಲೀಕರಣವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮ್ಯಾರಿಕಾಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುರವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಉನ್ನತಿ. ಗಿರಿಜನರು ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಿರಿಜನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನರ್ತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡೆ ಮಧುಚಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯೇ ಶ್ರೀಗಂಧ. ಕನ್ನಡ ನಾಡೆ ಮಧುಚಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯೇ ಶ್ರೀಗಂಧ. ಉಸಿರು ನೀಡಿದೆ, ಹಸಿರು ತೂಗಿದೆ, ಮಧುರವಾಗಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. India must not walk in the shadows of our past, but on the footprints of our future. Through the course of our program, we have seen how India's history has shaped it into the nation it is today. But how will India look 30 years from now? What are India's vision for the future? The year 2050 will mark the 103rd anniversary of India's independence. During this time, the nation is predicted to undergo a series of drastic social, economical, geopolitical and cultural changes. The Indian economy is expected to grow considerably by the year 2050. With a stable GDP per capita and a high population, India already holds the 5th largest GDP in the world. According to a Goldman Sachs research,
According to a Goldman Sachs research, India is expected to show a tremendous increase of 40% in GDP, producing around $33 trillion or about 15% of all the world's wealth. Indian geopolitical power is predicted to rise by 2050, making it one of the most influential nations in the world. One of the main goals of our nation in this endeavor has been to achieve a permanent seat in the United Nations Security Council. Indian exceptionalism is a unique character of the Indian people seen all over in the world. Survey after survey in various regions of India and the world have continuously proven that pride in being Indian is at an all-time high. In conclusion, by 2050, India would have become an example or the standard of an ideal country. It would have been an example of progress and unity and responsibility. It will be the beacon of light guiding the other countries into the future. Exemplifying social, cultural, and democratic excellence. To perfectly encapsulate the future progress of India, we have the students performing a robotic dance. 3, 2, 1. Hello world, I am Robo. Speed 1 terahertz. Memory 1 zettabyte. Let's go. Teachers, you also come on stage. Whoever is here, please come on stage. Participants, please come on stage. Participants, you're all requested to kindly come to the stage. Where else would you find such a fine depiction of India as it was, as it is, and it will be as we have envisioned it? When the programs were going on, I saw the look on the faces of the parents. Oh, what thrill, joy, being enraptured, enthralled, and mesmerized by this artistic, skillful depiction of India. And all thanks to the management and to the extremely skillful team of staff members. Their expertise and commitment has resulted in the culmination of this wonderful program. Thank you, teachers. Thank you, management. I now call upon the student of St.Ann's to render the vote of thanks. Choir of Venkat, kindly continue. Apology, I did not know that you were ready to sing. Apologies, please. Kindly continue.
Children. At the stroke of midnight hour, when the world slept, India awoke to life and freedom. 15th August is one of those days of the year when patriotism is in the air. It gives me a sense of immense joy which is indescribable in words when I see our national flag soaring in the wind high up. A very good afternoon to one and all gathered here. This is Niriksha CS from class 10th of St.Ann's High School. I am privileged to stand before you to propose vote of thanks in this celebration of Independence Day of our beloved country, India. On behalf of Venkat, St.Ann's and Venus group of institutions, I extend a hearty thanks to our Honorable Chairman, Shri T. Balakrishna Sir, who is dedicated to enlighten the hearts of millions by saying, Dil se kaam karo, prem se kaam karo. Thank you, sir, for being our inspiration. Thankfulness to our unique and beloved Vice Chairman, Shri B. Venkatesh Sir, and Executive Director, Shri P. Shekhar Sir, who always gives us direction and motivation to try new ways to do things better in unstinted manner. Srimati Dr. Sulochana Balakrishna, Principal of VIPS, is the backbone of our success. You are truly a great mentor and a guide for us. Thank you for your guidance and blessings, ma'am. It gives me immense pleasure to thank our young, energetic, talented, beautiful and charming Vice Principals Alankrita ma'am and Subiksha ma'am of Venkat International Public School and Venus International School. Education is the passport for tomorrow. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. I thank HODs of all the three institutions and teachers who have guided the students to perform and showcase their innate talents in the scintillating performance showcasing pre- and post-independence days. Gandhiji once said that every home is a university and the parents are the teachers. A very big thanks to all the lovely parents present here. We are blessed with your presence. I would like to thank all the students for presenting a sense of discipline and enthusiasm during the celebration and for your participation in various events. I also extend my thanks to the non-teaching staff, electricity department, stage maintenance, orchestra, housekeeping, and all others who helped us in making this celebration a grand success. Once again, I thank one and all for being a part of the Independence Day celebrations and for glorifying the day with your presence. Jai Hind, thank you. Let us all cheers for the three group of institutions, for our management members, the teaching fraternity, the student and the parents fraternity. Hip hip! Hip hip! Hip hip! As we named the entire set of program as Bharata Darshana, it was just not Bharata Darshana, it was a Samagra Bharata Darshana. Bolo Bharat Mata ki! Bolo Bharat Mata ki! Jai! Bolo Bharat Mata ki! Jai! Happy Independence Day once again to all of you. ಆಕಾಶಗೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಬೆತ್ತರೆಗಳ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಗೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಬೇಳುವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ನೋಟ ಬಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಬೇರೆ ನೋಟ ಬಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಹೋ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು
India is the basic